diferenciado, bem diferente do que a gente está habituado a trazer, mas que a gente curte bastante, que é RPG, beleza? Vos apresento o Shadows Awakening, beleza? É um jogo do mesmo tipo da aparência ali do Diablo, um RPG de visão isométrica. Ele foi nos cedido a chave pela empresa, pela desenvolvedora, tá? A publisher que fez a distribuição dele para as plataformas PC, Xbox e PS4 é a Calypso Media Digital, e a desenvolvedora deste game é a Games Farm. Beleza, galera, a gente teve que reiniciar esse vídeo por 2 vezes porque deu um problema aqui no nosso OBS, mas tranquilo. Bora lá, sem muito longas, vamos conhecer o game juntamente comigo. Não conheço o game, sei parte da história do game, do que acontece, beleza? A gente vai descobrir junto. E esse jogo, galera, ele faz parte de uma saga de jogos. A saga, se não me engano, anterior, chamada de Elect Kingdom. Vale a pena conferir, dar uma pesquisada a mais ali sobre o game, beleza? A história do game é bem legal, é bem bacana, beleza? E ele, como todo bom RPG, ele é rico em história, beleza? Contado ali para ter diálogos com NPCs, fica bem bacana para ver, fica bem interativo. É um game que tem história para ninguém botar defeito, beleza? É tão boa quanto a história do próprio Diablo. Eu tô falando de Diablo, galera, são questões totalmente distintas, beleza? Porque o Diablo ele é referência nessa questão desse tipo de RPG isométrico, ele é muito mais conhecido, tem muito mais divulgação da mídia, né, no mundo gamer, do que o Shadows Awakening. Porém, é um game tão bom quanto vale a pena você conferir esse tipo de RPG. Bora lá, tá carregando aqui. Vou ver aqui no nosso OBS, o que está ocorrendo aqui. E começou. Ah não, falta um pouquinho ainda para carregar. Every item can be enhanced with up to 4 different essence. Todos os itens podem ser... Sumiu ali. Vou traduzir para vocês aqui. Vamos lá. Perhaps I should feel some twinge of guilt at all I have done, but I've had little time for scruples. It was once an honor to be entombed within these ancient catacombs, but centuries have passed, and now only the brave or foolhardy walk these tunnels. Perhaps I'm the last living soul here, although I'm far from alone. This is not my story, although I am the architect of what transpires. A conspirator in the ruination that threatens the heretic kingdoms. And the most unlikely of alliances that might yet save us all. Thou summons me. What is thy pact? I seek only that we shall both survive. Thou hast a liar's tongue, and cannot be trusted. I do not ask you to trust me, nor should you. I would betray you without hesitation, if I deemed it necessary. But we are fortunate, you and I. We have the same enemies. Our only hope lies in partnership, which is precisely why I have summoned you here, demon. Fazer uma parceria com você, demônio. Beleza, eu fiz um pacto ali com esse demônio e automaticamente aí fiz uma parceria com ele, porque seriam alguns inimigos aí peculiares, que são os mesmos, então que vale a pena ele fechar esse pacto. Então começou o game, temos uma mapinha aqui do lado direito e bora lá. O que esse quadrado faz? Opa, solta um raio, né? Já sorteei alguma coisa que eu nem vi. Ai, maço morto. Umas almas, tipo um limbo aqui, né, mano? Tipo um limbo assim, bem sinistro. Ó, tá vendo? Ai, ele corre muito. Vixe. E a gente vai coletando os orbes dessas alminhas que a gente vai destruindo. Vira, ó. 4 de XP.
X, ele ataca. Quadrado libera esse poder. R2 por enquanto não faz nada. R1 fez o barulhinho. Por enquanto ainda não. Beleza. Então se vir agora a gente vai trocar soco aqui com X. A gente aprendeu que o X bate. Isso aqui. Não vai fazer nada aqui. Um ratinho, cara. Isso. Shadow Crystal. Nice. You were summoned without a pact. So whichever soul you devour will now bind you to a path beyond anyone's control. Choose wisely, demon. Putz, a gente vai ter que escolher, mano. Tem um guerreiro. Tem um guerreiro tipo uma armadura diferente, né? Tem uma guria meio faraônica ali. Eu vou nela. Vou nela. Isso mesmo, ela é faraônica. Ívia, sarcófagos, qual que é você? Também é meio faraônico. Todos aqui são meio faraônicos. Eu vou cair. Evia, the daughter of fire. A filha do A fogo. princess of the Imperial Garulian Empire. Princesa do Império She would have Garuda. been God Empress if she had not rebelled. She died on the Reliquary Crusade 3 centuries ago. I don't know how. Ela morreu. A mage with incredible potential. Lá dos reliculados cruzados e tal. She had not only harnessed the elemental power Uma of mágica flame, incrível. but also learned the mysterious ways of the Sand Mage. She had not. Choose Evia Somente. if you wish to harness the arcane powers of a mage. Escolhendo ela, nós vamos dominar aí os poderes da magia arcana. Show. Vamos escolher ela. Did I... Am I dead? What is this place? I know not of this place, but thou art indeed dead. Eu curto jogar com mago, mano. RPG eu adoro jogar com mago. Eu lembro que eu jogava um joguinho de RPG online. That soul is mine! E eu jogava com magos. Ó, ele tomou a alma dela. Your soul is mine. Sua alma é minha. This cannot be! Mother, is this your revenge? Can you hear me, daughter of fire? Você pode me ouvir, filha I do can. fogo? Eu posso. Do you remember the Reliquary Você Crusade? lembra da relíquia Do dos you cruzados? recall how you died? Você se recorda como você Lady morreu? Mara, Taryn, and the others. We were raiding my mother's vault in order to defeat her. I do not remember what happened. Eu não consigo me lembrar do que aconteceu. Tarin betrayed you, but I never learned what Tarin transpired. traiu você. This mystery is Você nunca yours to aprendeu. solve, I'm afraid. Do not speak as if I am not present, mortals. Patience, demon. Paciência, Your demônio. fate is bound to Evia's now, O seu as is destino my own. é o de Ivy Now agora. make haste to the city of Thul that lies above this crypt. A cenotaph can transport you there. Our fates are bound together, demon. Either we shall find a way to survive together, or we shall both surely perish. Thou threatens me? No, Aham. something far Esse more demônio dangerous invocado, than bichão. I threatens us Cê é all. louco. Join me in the Tholian Arcanum as soon as you can. We have much to discuss. Nice. R1 Switch to Mortal Realms. Beleza. Então agora a gente apertando R1, a gente sai do mundo. A gente sai do mundo espiritual para o mundo mortal. Nice. Tá vendo? É outro naipe, cara. Não tem nada a ver com o diabo nessas questões de. Ai, que surpresa. Correi você, aranha.
Rodanha frita. Abriu uma passagem ali, a gente já vai lá. Vamos explorar agora, né? Alô, caramba. Estamos farmando aqui os itens que dá pra farmar. Sai. Matamos tudo de uma só vez. Nice. Adoro farmar jogo RPG assim. Pronto. Agora vamos lá na passagem que abriu e depois a gente volta pro mundo das trevas. Então galera, muito louco, você vê o começo do game já totalmente diferente, inovador. Não teve aquela cutscene igual geralmente tem no Diablo no inicial, mas deve ter alguma cutscene aí pelo decorrer do game. These are the catacombs beneath Thol, yet they are in ruins. Thou dost not fear me? I'm a princess of the imperial family. I fear no demon. Eu não tenho medo de demônio, só uma Thou shouldst fear me. princesa, uma família imperial. Thy soul is mine. Deveria ter medo de You mim keep telling yourself that. pra continuar se mantendo dizendo isso pra mim. Da hora, cara, da hora. Ela fica, tipo, ele na consciência dela ali, com uma alma. Ele reviveu ela, né? Entre aspas, vocês que devem entender ali naquela invocação, porém a alma dela está vinculada a ele. Ele tem poder sobre a alma dela. E aí ele fica ali falando na cabeça dela, tipo, pô, você deveria me temer, eu sou o cara, mano, eu sou o bichão, eu sou o capiroto. Seu altar existe simultaneously em two parallel dimensions, simultaneamente em duas dimensões paralelas, the mortal realm and the shadow realm. Beleza. Mortal realm and physical realm where the devourer can materialize into puppets or into corporal form. Beleza. Está explicando sobre a questão dos mundos que nós temos, né? Nós chamamos aí o material e o mundo das sombras, Shadow. It's unfortunate, but the path has crumbled. Let me investigate this in shadows. My knowledge of the arcane arts grows. Level 2. Maravilha, já pegamos um troféuzinho. A gente tá jogando no PlayStation 4, tá? Mas galera, se quiser jogar no PC, o joguinho também está disponível na Steam e tem para Xbox também, beleza? Não é um jogo pesado, tem as configurações mínimas aí exigidas para jogar esse jogo. Eu vou estar deixando para vocês. Pathetic! I shall handle this myself. O santuário allows you to enter party screen and browse your puppets collection. Select your fallen puppets and customize your party. Party, alright. Tá, aqui no santuário ele está dizendo ali pra gente que a gente pode acessá-lo e selecionar os nossos puppets quer dizer marionetes, no caso seria os personagens que estão mortos, né?
e fazer com que eles ressurjam e a gente possa criar aí a nossa... Será que a gente já consegue ressurgir alguém? Vamos ver. Não, por enquanto não. X, fazer X, ainda não. Quadrado Resurrection, ainda está bloqueado, então a gente não consegue ressurgir, trazer eles de volta à vida. Nós não conseguimos ressuscitar eles igual a minha. Mas legal. Então, essa parte aí, essa questão, a gente permite fazer isso. Soulstone. A Pedra da Alma, quer dizer Soulstone, grant the ability to restore health and mana. Tá, então a gente consegue restaurar com essa Pedra da Alma nossa mana, nosso sanguinho. Beleza. Tanto nós quanto do mundo físico e quanto do mundo espiritual. Ou seja, quando a gente pega essa Pedra da Alma, a gente recupera a nossa vida na forma do mundo espiritual como demônio. E também recuperamos a nossa vida no mundo físico com a personagem que a gente selecionou. Tá. Cabra aqui no mundo físico, doido de pegar no mundo físico. Ah, a gente morre aqui, guys. A gente não sabia. Load last save. Caraca, eu não sabia que essas chamas aí do mundo espiritual matavam a gente. Eu achava que tava no mundo espiritual, era a alma. Podia fazer qualquer coisa. Que doideira. Bora lá. Vamos ver de onde a gente vai voltar. Agora a gente já sabe que ali a gente tá dentro d'água se a gente for ali. Nossa, não dá pra dar abertura aqui. Of the arcane arts grows. Beleza.
such a weak soul. Poder reduzir aquelas chamas ali para não matar a gente. Pronto, podemos passar. R3 ativou marcação do alvo, beleza. Da hora. Vamos ver aqui. Como é que a gente faz isso, hein? Sem querer, acabei descobrindo. Só fazer isso. Aí, cara. Pathetic! I shall handle this myself. Must I do everything myself?
certo. Opa, quase, né? Mais um pouquinho, mas acho que já dá passado. Find and not to escape for your traps. Beleza. Vixe, boss. Esse inimigo é muito forte. Pode jogar diretamente. Mas era ele, não fiz carregar ele com Thou art already dead. Restored. This must be the cenotaph the hooded man spoke of. Its power reaches shadow. There is much I might do here. This cenotaph is erected upon the graves of many dead mortals. It shall be easy to gate weave back to this place, should I find another such monument. And I sense a gate here already.
The hooded man's work, mayhap. It must be the way out he mentioned. Cenotaphs are ancient place of power with great weakness. The veil between the worlds can be used to get rid to any known cenotaph in the Elect Kingdom. Nice. Vamos para Wholesaler agora, guys. Beleza, saímos das tumbas Forgotten Tombs, que é as tumbas do esquecimento. Saímos de lá. Agora vamos para Sellers Halls. Caraca, que da hora o joguinho, velho. Muito da hora. Claro que ele recupera a nossa vida, hein? Must I do everything myself? Thou knows this place. It's the regional garrison at Thor, or it was. It lies in ruins. Was there a war? No. These stones fell centuries ago. Thou hast been dead a long time, mortal. Then what has become of my mother's empire? Were we victorious? Has the Gerulian god empress fallen? Cada item pode ser equipado com 4 diferentes essências. A Reed can be enhanced. Aprimorado com 4 diferentes essências. Caraca, que da hora, mano. Bora lá, guys.
Perched atop an ancient stone plateau, amidst the red sands of the Aradan, lies the city of Thole. Centuries ago, it was a major garrison for the Gerulian Empire, and there may even have been a settlement prior to this era. These days, Thole is a city of thieves and outcasts. Fugitives of all kinds come here to avoid complications in neighboring nations. Not everyone in Thole has a price upon his head, but no one who dwells here is innocent. The Guild of Steel like to call themselves mercenaries, protecting the few caravans that ply their trade across the desert. Yet those that do not pay for their protection find the Guild equally adept at brigandage. The Guild of Silk call themselves merchants and do indeed sell all manner of goods and trinkets, though it is best not to ask them from whence they came. A vast stone gate is all that remains of the barbican that once defended these walls. Now, it guards the city of Thole once more from the horde of nomads that besiege it. For 3 years, I have been hiding here amid the detritus of the heretic kingdoms. But it is only a matter of time before my former allies locate me. And I am running out of places to hide. I should be the one to talk for us here. I demand an immediate audience with the Imperator of Thole. Imperator? No one has held that title for 300 years. Then you are in charge of Thole? I am Duke Darmok Cadasta, Intendant of Thole. On whose authority do you rule? I am a vassal of Baron Tar Avenger. And you are? You may call me Evia. I am visiting Thole incognito to pursue a personal matter, so I would appreciate your discretion. If this is about vengeance, I ask you that you keep your dueling from the streets. It is bad enough that we are besieged without duels breaking out. Thole is under siege. Indeed, a horde of nomads under the command of an exiled Taimurian berserker. Thole's defenses have protected it from assault for centuries. Aye, and the city shall not fall under my watch. Welcome to Thole, Evia. I will keep my eye on you. Taimar al-Ortas. 300 years. 300 years. 300 anos se passou. Ela quis dizer. Faz 300 anos que ela faleceu. E agora voltou pra cidade, tá aí. Perdidinho. Uma linha tá certinha, marcando acho que alguma NPC, alguma quest. This looks like the Arcanum. I wonder who has a key. Eu não converso com esse NPC, vamos lá. Vou procurar todos os NPCs dessa cidade que depois a gente conversar e tentar achar essa chave da porta que a gente vê, então não. Acho que tá aqui, ó. Instead of hanging around here, why don't you go speak to Aristad? Instead of hanging around here, why don't you go speak to Aristad? Aristad, try outside the main doors into the guild. You looking to make a few coins? I had, I got close to a lady of the night, and I seem to have misplaced my ceremonial silk knife.
If I don't get one before inspection, my superior will kill me. I'll pay 100 for one if you can get it for me. You should shop around, though. Some stalls are cheaper than others. Let's go in Empire. Instead of hanging around here, why don't you go speak to Arasad? Welcome, welcome. $100. My weapons are the finest around, and unlike Morphew, I respect my patrons. Best weapons in... Instead of hanging around here, why don't you go speak to Arasad? Weapons, armor, supplies, the best prices. Your goods are evidently quite poor. How exactly are they of unbeatable quality? Nothing better without leaving Thorn, Mom. And that's a promise. Indeed, but not much of one. How is the siege affecting the people of Thol? Many fled before it began, but my guild and the Guild of Steel are rather stuck here. It's not exactly a ghost town, but it's eerie seeing the old hostel abandoned. No one's been inside since, well, since I don't know when. You came back? Wonderful! Do you know anything of use, merchant? Tell you what, you scratch my back, I scratch yours. I need to collect the weekly tariffs from Wani and Rabarth and Tesset, only they're never keen to pay up. Someone like you could compel their compliance rather well, don't you think? If you get the money, I'll tell you something useful. Weapons, armor, supplies, excellent prices, superb quality. I'm here to collect the tariff for Morphew. No need. I've already paid him. I have little patience for liars, merchant.
Well, you can't blame me for trying. Here, take it. Think of me when you have goods you do not need. Surely, my friend, you tired. Look no further. I'm here to collect the tariff. Oh, is it time for that already? Very well, here you go. Much obliged, merchant. Take care, friend. Always good to see you, friend. What do you have? I am here for the tariff. Ah, I had wondered about that. Please, give Morphew my regards. How surprisingly compliant. You are always welcome here. Welcome. You came back? Wonderful! Your money, merchant. You have my gratitude. So much easier than trying to negotiate with those jackals myself. You wanted information. I can tell you this. If you want to get into the Guild of Steel, Arashad can get you into the cellar. But beware, as the guild has some vicious traps down there. Weapons, armor, supply. Instead of hanging around here, why don't you go speak to Arashad? Entrei no hostel, vou descansada. Terminando uma quest, fala com os dois recolher a tarifa. A letter.
skeleton of an Ishkai and a human. What transpired, I wonder? Princess of the Imperial line. Nothing can stand against me. Nice. gente não consegue abrir. To face me. What in hell?
Muito doido o jogo, guys. Da hora. Show de bola o joguinho. Essa parte que a gente não consegue acessar. Tem uma alavanca, alguma coisa pra fazer pra abrir, será? Cidade de tudo. Talent slots are unlocked by level of your character. If you need armor, try Akram's store. These are dangerous times for one without sufficient protection. Come, sample my fine wares. I have the best prices on armor. What do you know about a Sura mercenary coming to Thole? Can't tell you anything about the Sura, I'm afraid. I never get too close to them. When you've been a merchant for as long as I have, you learn when to keep your distance. Helms, mail, braces. Ask me no questions. I shall tell thee no lies. Dost thou accept this pact? Vixe, outro capitão também. Aye. Excellent. The first pact is made. Take this and pour it upon the boxes outside the Guild of Steel. Do as I ask. Thou shalt gather up to 1/10 more souls. Dost thou accept this pact? Nay. Shame. A gente pode fazer um pacto que nunca primeiro ali, tá? Bem interessante, guys, o game. Bem interessante. Nossa, muito da hora. Muito da hora mesmo. Tá mais 5 minutos além da primeira hora. Pra gente tentar ver.
returns. Vários rataçados aqui, mano. Nice, guys. Of the arcane arts grows.
Others have begun. Evia shall finish. Ah, galera, morremos. Valeu, guys. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Beleza? Show de bola o joguinho. A gente vai fazer uma série dele pro canal, beleza? Do YouTube. E vamos estar postando no Facebook também. Beleza, guys? Um abraço. Com Deus. E até a próxima.